So in the last session, we have studied about types of memories. What are the applications of memories? So while studying the types of memories, we have studied there are mainly two memory types. One is called as the RAM, random access memory, which is a temporary memory, or which is also called as the volatile memory. And also we have one more memory which is called as ROM, read only memory, which is the permanent memory, or it's also called as non-volatile memory. Okay, so under ROM and RAM we had two basic types. One is the bipolar type and the Mos type. Okay, bipolar and Mos type we have seen. And also once again the RAM is divided into categories like static and dynamic, right? Under bipolar we had only static. Under Mos we had static as well as dynamic. Okay, and in ROM we had again bipolar and Mos. So under bipolar we had, can you recall what we had under bipolar? What are the two types we had? Mask ROM and PROM, right? Under Mos we have seen what is mask ROM, PROM and EPROM, right? Electrically erasable, programmable, read only memory. So these are the types what we have seen under bipolar and Mos for ROM. Also, we have studied the different applications of ROM and RAM. Okay, this RAM is mainly used in computers. We have seen what is the RAM capacity, DDR RAM anta helbodu, adanna 4 GB helbodu, 8 GB helbodu, ಅಥವಾ 2 GB RAM anta ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. It is a temporary storage device. ROM, the example for ROM is nothing but the hard disk, isn't it? So in the hard disk, we can permanently store the data. So best examples we have seen. Now let us study one such memory cell, that is dynamic Mos ROM cell. Okay, RAM cell, dynamic Mos RAM cell. We'll see how single bit memory cell works. Okay, before that let us watch one video on this which is available in YouTube. Let us watch it together. Later on we'll try to understand the concept of as well as the working of this Mos dynamic RAM cell. Okay, let me share the video. Is about the fundamental principles of dynamic random access memory, DRAM. In this particular video, you'll learn about the workings of the DRAM memory cell. That is, the basic unit of storage capable of storing a single binary digit, a 1 or a 0. You'll see how data is written to and read from a single memory cell, and you'll be introduced to some of the essential concepts of DRAM operation. In the videos that follow, you'll find out more about the way in which DRAM cells are organised, so we can store bytes and words rather than just single bits.
Let's start with the transistor, a fundamental component of so many electronic circuits. This is the electronic engineer's symbol for a transistor. It has three connection points known as the gate, the source, and the drain. When a voltage is applied to the source, current is blocked from flowing through the transistor. But when a voltage is applied to the gate, current can flow through the transistor to the drain. Lowering the gate voltage again stops the current flow. In this sense, the transistor is a switch. Each transistor in a DRAM chip is only a few nanometers across. To make a memory cell, the transistor's drain is connected to a capacitor. A capacitor is an electronic component that can store electric charge. You can think of a capacitor as being a bit like a battery, but it stores energy in a different way. It can't store as much energy as a battery, but it can charge up and release its energy much more quickly than a battery. Capacitance is measured in farads. The capacitance of a DRAM cell capacitor is tiny, about 30 femtofarads. That's 10 to the minus 15 farads. The capacitor is also connected to ground. For now, you can think of ground as being 0 volts, but in reality it might not be. All voltage measurements are relative. In other words, a voltage measurement must be compared to another point in the circuit. If a component has, say, 3 volts across it, it means there's a difference of 3 volts from one side to the other. It's this potential difference that drives a current through the circuit and can therefore drive charge onto a capacitor. In reality then, ground is a reference voltage for other voltage measurements in the circuit. You'll see why this concept is important to understanding how DRAM works in a moment. Now that there's a capacitor connected, if the transistor gate is open, current can flow through the transistor and the capacitor can charge up. It only takes a few nanoseconds, that's a few billionths of a second, for a memory cell capacitor to reach full charge. When the gate is closed, the source current is blocked and the capacitor remains charged. This is why the transistor in a memory cell is often referred to as a pass transistor. When the memory cell is in this charged state, it represents a binary 1. Suppose now that the gate of the pass transistor is opened. As long as there's no voltage at the source to drive charge onto the capacitor, the charge will flow out of the capacitor until eventually it's fully discharged. This discharged state of the memory cell represents a binary 0. You can see then that reading the contents of a memory cell is a destructive process. Inside a DRAM chip, memory cells are arranged in a two-dimensional array connected by word lines and bit lines. In fact, there are millions of these cells inside a DRAM array, which typically consists of thousands of word lines and bit lines. These arrays are fabricated from metal oxide semiconductors and silicon, using a range of advanced lithographic and etching techniques. But that's another charged. In effect, these cells contain binary 1s, and the others contain binary 0s. Let's suppose we want to read and output the value of this particular cell. This relies on some additional circuitry at the end of each bit line, known as a sense amplifier. In this arrangement, each sense amplifier is connected to 2 separate bit lines. This is essential for reasons you'll see in a moment. In the bigger picture, notice that a row of sense amplifiers divides the DRAM cell array into 2 sections. This is called an open bit line layout. There are other ways that a sense amplifier can be connected to 2 bit lines. I'll mention these in another video. To determine the value of one particular cell in a row, it's necessary to read the entire row. First, each bit line is pre-charged to a voltage which is about half of the voltage being supplied to the DRAM module as a whole. If, for example, the DRAM supply voltage is 3 volts, each bit line is pre-charged to 1.5 volts above ground. This voltage is applied only very briefly, then it's removed.
The bit lines are disconnected from ground, so they remain charged, albeit very briefly, rather like capacitors. We say the bit lines are allowed to float. Now, the word line is set to a relatively high voltage. The word line is said to be asserted. The pass transistors are now open. If a capacitor is charged up, then charge will move from the capacitor onto the bit line. It will discharge just a little, and the voltage across its bit line will increase just a little. If a capacitor is not charged, then charge will move from the bit line onto the capacitor. It will charge up just a little, and the voltage across its bit line will decrease just a little. The positive and negative voltage changes on the bit lines, shown here with the Greek letter delta, happen in just a few nanoseconds and are in the order of just a few tenths of a millivolt. This is because the capacitance of the bit line is much greater than that of a cell. Nevertheless, these voltage differences are enough to be detected by the sense amplifiers. The sense amplifiers achieve this by comparing the new bit line voltages with their original values. Notice that the bit line on the opposite side of each sense amplifier is still charged to 1.5 volts. This is why this type of sense amplifier is often referred to as a differential sense amplifier. The sense amplifiers include flip-flop latch circuitry that can temporarily store the values that have just been read from the cells. One of these values can then be output to the data bus if necessary. More about that in a later video. You can see that reading a row of DRAM cells is destructive. To determine if a single cell's capacitor is charged up, then it and lots of other capacitors must be allowed to discharge, at least partially. This means that every read operation must be followed immediately by a write operation. This is also the job of the sense amplifiers. According to the original cell values that are now latched into the sense amplifiers, each bit line is either raised to the full operating voltage of the DRAM module, 3 volts in this case, or it's dropped to ground. The original cell values are quickly restored, and the word line can now be disengaged. Now you may be thinking that this is an awful lot of work just to read the value of one cell. Indeed, to simply change the value of one cell, an entire row must be first read, then rewritten. Well, there's one more feature of DRAM that mitigates this approach. It lies in the fact that the pass transistor is not a perfect switch. If left to its own devices, a memory cell will leak charge onto the bit line, even if the pass transistor gate is closed. For this reason, all of the DRAM cells need to be refreshed periodically. In other words, they all need to be read and rewritten to on a regular basis, even if the data isn't required. This refresh operation happens for every cell, approximately every 64 nanoseconds. To summarize so far, a dynamic random access memory cell can store a single binary digit. A DRAM cell consists of a transistor and a capacitor. This is easy to miniaturize, and it's cheap to manufacture. Many cells are connected to word lines and bit lines in a rectangular array. A destructive read means that when a cell is read, it must be rewritten. Charge leakage also requires that all cells are periodically refreshed, hence the term dynamic RAM. In the next video of this series, I'll talk about the address bus, memory addresses, and how these are used to select row. In this particular let us understand this in detail. Let me come out of this video.
ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you understand a little bit? ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನೇನಿದೆ ಅದರ ಒಳಗೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆದದನ್ನ ಹೇಳಿ. Tell me. See, these are the pictures of the RAM, what we use in computers. Is it visible? Whether the pictures are visible? Whether the images are visible? No. Tell me. No? No, ma'am. Now? It's not visible. No. See now? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, these are the RAM, what we use in computers. ನಮ್ಮ computers, personal computers ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ RAM. You might have seen this, ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? RAM ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಸಿಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ನೆನಪಾಗ್ತದಾ? Okay, in your basic computer skills lab, I think you have studied this. ಈ ರೀತಿಯ RAM ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, these are nothing but the dynamic RAMs only. ನಾವ್ ಈಗೇನು ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವ, ಅದೇ DDR ರ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ SDR ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಡಾಟಾ ರೇಟ್, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರ್ಯಾಮ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರ್ಯಾಮ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ 1 GB ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತಿದೆ, 2 GB ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, 4 GB ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ರ್ಯಾಮಿನ ಮೆಮೊರಿ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ. There are other aspects also to measure the speed of PC, but ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು aspect ಹೌದು. Okay, this is the RAM, how it looks. Okay, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ರ್ಯಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾವು let us study this, how this dynamic RAM works. Okay, the name dynamic ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, this has a capacitor. See, from the video we understood that this has a transistor as well as a capacitor, right? This has a transistor and this has a capacitor connected to it. Okay? ನೀವು ಓದಿರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕಲೆಕ್ಟರ್, this is the base and this is the emitter. Okay, so ಇದು PNP ಅಥವಾ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು NPN ಆಗ್ತದೆ. If you indicate the arrow like this, that becomes NPN. Already this is over, right, in your analog. Transistor function you have studied ಅಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, now this is a bipolar device. Okay, bipolar transistor ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೆಯೋದು. Now in MOS transistors, okay, MOS transistors are indicated like this, and these have the terminals like source, gate and drain. These are the three terminals of MOS transistors. Okay, ಅದರ ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್, ಗೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. the function is similar to a bipolar transistor. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೇಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡ್ರೈನಿನ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ
ಏನು ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟೋ ವೋಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ವೋಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 1 ಇಸ್ ಸೇವ್ಡ್. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 0 ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ 1 ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೇಟಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸೋರ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅದೆರಡನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, when the current is passed through the drain, this capacitor gets charged and that becomes the writing operation alva. 1 is stored in the capacitor. ಇದನ್ನ ಈಗ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ 0 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಯೋದು, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ is read from the, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, or we have discharged the capacitor and the data is read. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಓದಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಟ್ ಲೈನ್. ಇದೆರಡನ್ನ ನಾವೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೈ ಅಥವಾ ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯೂಶುವಲಿ 10⁻⁻15 ಫೆಮ್ಟೋಫ್ಯಾರಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫೆಮ್ಟೋಫ್ಯಾರಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. 10⁻⁻15 ಫ್ಯಾರಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಫೆಮ್ಟೋಫ್ಯಾರಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾರಡ್ಸಿನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸಣ್ಣ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. Don't write on my whiteboard, please. So it takes very less time. It will be in 1/10 of nanosecond. Okay, 1/10 or 1/100th of nanosecond. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ this is the speed of the memory is very high. Okay, ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅದರಿಂದ ಓದ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಬಹುದು. Now let us understand how this works. I'm running out of okay, 9 minutes are there. Let me finish this. Meantime, we'll see the video and we'll understand what is told in the video. Whether the video screen is visible? Is it visible? No, ma'am. No, ma'am. Hope now it is visible. Particular video, you'll learn about, you'll find out more about the
electronic engineer's symbol for a Okay, transistor. this is the transistor. Current can flow through the transistor to the drain. Lowering the gate voltage again stops the current flow. In this sense, the transistor is a switch. Each transistor So in a DRAM how chip the is only a source, few gate and drain nanometers are across. connected, it is told here. To make a you can think of a capacitor Next, as being a bit one like a battery, capacitor is but it connected stores to the energy in drain a of different the way. transistor. It can't store as much Okay. energy as a battery. So Capacitance now of a the for now, you source can think of and ground gate are to another point in the charged. circuit and can therefore So measure it in capacitor the is circuit. connected to the ground. Open. Current Now can flow the through the source transistor current, and the gate capacitor is can also charge charged. up. Then the drain current starts. It and only takes a capacitor few starts to nanoseconds, that's a charge. few It is billionths of fully a charged second, now. for a memory cell capacitor to reach full charge, So the and capacitor referred acts to as as the a memory pass cell. transistor. Okay. So we Suppose say now the that the cell gate of the contains pass binary transistor digit is opened, 1. as long as it's charged. Now how does This discharged state of the the memory cell capacitor starts represents to a binary discharge? This is zero. what we have seen, right? You can Now the see cell then that contains reading the 0. Once it contents is of a memory cell discharged, is the a cell destructive contains process. 0, right? So 0 is stored in the Inside a capacitor. DRAM chip, See, this is the in fact, matrix of there are a, millions of these can you see? cells Millions of inside a such DRAM. cells are connected in any of the RAM. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ RAM, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ millions of cells ಇರ್ತದೆ. Okay, in a very small area, that much of cells are packed. Okay. Array, which typically consists of thousands of word Let us lines and consider bit one lines matrix like this, are charged. and we'll try In to effect, understand these how cells this contain binary works. ones, and the others contain This is a small area from that DRAM is considered. Okay, 4 rows are there and 4 columns are considered. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇದೆ ಅಥವಾ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ 1 ಸೆಲ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ ಎಂಟೈರ್ ರೋವಿನ ಡಾಟಾವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪೂರ್ತಿ ರೋ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ರೋ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. Okay, this is what is explained in the video. The same thing I am explaining. You may listen to that video again and again. Okay, so ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ 1 ನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಸಿ, the ones and zeros are stored. Now these are the word lines. All the horizontal lines are called as the word lines, or the vertical lines are called as the bit lines. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅದು ಆ ರ್ಯಾಮಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅದನ್ನೇ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಕೆಳಗೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ how to read from this memory cell, what we have to do. Just listen to this once. To read the entire row. First, each bit line is pre-charged to a voltage which is about half of the voltage being supplied to the DRAM module as a whole. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಆ ಸೆಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಬಿಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಕೊಡುದು. ಓಕೆ, ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ VDD by 2.
VDD/2 ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಬಿಟ್ ಲೈನಿಗೆ VDD/2 ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುದು. ಅಂದ್ರೆ can you see here 1.5 volts is applied to all the bit lines. Okay, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುದು ಅಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ, 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾದ್ರೆ this bit line is charged to 1.5 volts. ಅದನ್ನ ನಾವು VDD/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 3 volts. Each bit line is pre-charged to 1.5 volts above ground. This voltage is applied only very briefly, then it's removed. The bit lines are disconnected from ground, so they remain charged, albeit very briefly, rather like capacitors. We say the bit lines are allowed to float. Now, the word line is set to a relatively high voltage. The word line... Can you see this red color? The word line is now charged to high, or it is charged. Okay, it is made, the voltage is made available to the gate. Gate igಈಗ voltage ನಾವು ಯಾವ ರೋದಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಟೈರ್ ರೋನ ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಗೇಟಿಗೆ ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ ಲೈನ್ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗೇಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ, ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈಗ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಂಟಾ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದು ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. is said to be asserted. The pass transistors are now open. If a capacitor is charged up, then charge will move from the capacitor onto the bit line. It will discharge just a little, and the voltage... See, can you see the difference between this, the upper cell and the lower cell? ಮೇಲಿನ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಅದು 1 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಹೈಯೇ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಟ್? isn't it? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ನೋಡಿ, 0 ಇದ್ದದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ 0 ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ 0 ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ 1 ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. Now this has discharged a little bit. Now this difference is sensed by the sense amplifier. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, sense amplifier ಅಲ್ಲಿ you can see that small variation, whether it is discharged or charged. If it is discharging, okay, for the first line it is charging, right? So voltage ಏನಾಯ್ತು, 1.5 volt minus delta volt. Second line ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 1.5 volt plus delta volt. Similarly, in the third and fourth lines, if it is charged, then the voltage is becoming less in the bit line. If it is discharging, the voltage is, or the bit line is gaining the voltage from the capacitor. Capacitor in the voltage bit line ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂದ ಕೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ಬಿಟ್ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೋಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ಸ್ such a small variation in the bit line. Okay, ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಅದು ಈ ಸಣ್ಣ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದಟ್ and makes the value inside this flip-flop, I mean inside the sense amplifier, there are flip-flops and makes the flip-flops either set or reset depending upon this voltage. Bit line in a voltage anna depend ಆಗಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. How this will be? See, after reading see, now the sense amplifier values are 0. That can temporarily store the values that have just been 0, 1, 0 and 1. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಆ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ. ಇಲ್ಲಿ 0, 1, 0, 1 ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಲ್ಲಿ. ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನೌ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Is it clear? How we can read what is the value of this sense amplifier? Okay. What next? How to write into the cell. ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಸರಿಯಲ್ಲ? ನಾವು 0 ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇವ್ ಆಯ್ತು. 1 ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. isn't it? Can you observe that? ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೋದಿಂದ ಈಗ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದೇವ ಆ ರೋವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅ ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ 0, 1, 0, 1 ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 ಆಗಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದೇವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? ವಿ ಮೇಕ್ ದ ಬಿಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ವಿ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಬಿಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಯಾವ ಬಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಬಿಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ 3 volts ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 3 volt ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 3 volts. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟರಿಲಿ that line, bit line is made 3 volt. Rest of the bit lines are made 0 volt. Okay, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಟ್ ಲೈನ್. See here, the second bit line as well as the fourth bit line are made 3 volt for a brief time interval. Okay, for a short time interval it is made 3 volt, so that
this capacitor charges again to its original value. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ so that it gains the original value. Now it has gained its original value. Is it clear how the reading operation is done, how the writing operation is done? Writing again ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು 0 ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then it becomes, particularly if it make it 1 then it becomes I mean if it is charged fully then it becomes digital 1. If it is discharged completely, then it becomes digital 0. See, this is one peculiar property of this dynamic random cell. What happens? See, we are considering one single cell. What happens is if it is fully charged, okay, even though there is no charge in the bit line or the word line, okay, what happens is this slowly starts to discharge to the bit line. Okay, through its source it starts to discharge. So ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, 1 ಇದ್ದದ್ದು 0 ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರೇಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೇವೋ ಅದು ಎರೇಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. Okay, so it is to be refreshed periodically. ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೊಮ್ಮೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕು? They say that for 64 nanoseconds it is to be refreshed. ಪ್ರತಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 64 nanoseconds ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Listen to this. In other words, they all need to be read and rewritten to on a regular basis, even if the data isn't required. This refresh operation happens for every cell, approximately every 64 nanoseconds. Okay. ಪ್ರತಿ 64 nanoseconds ಇಗೊಮ್ಮೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So to summarize what we have studied regarding this dynamic RAM cell, it can store a single binary digit. One cell can store single binary digit. Okay. It consists of a transistor and capacitor. Only two devices are used, transistor and a capacitor. Next, it is easy to miniaturize because the number of devices used are less. Cheap to manufacture, only 2 devices are used. Okay, cost is less. See here, many cells are connected to word lines and bit lines in a rectangular array. Okay, that is the pattern of this dynamic RAM cell. But this is destructive in reading operation. That means while reading, it loses its charge. Okay, so it must be rewritten. So ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪುನಃ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ this has become more popular than static RAM. Okay, so in our PCs we use this RAM for the temporary storage. ನಾವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುದೇ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೀಗ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುದೇ ರ್ಯಾಮ್, ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ.
ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಸೇವ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. This is how this dynamic RAM works.